Yɛda so ɛwɔ adwade kaseɛ mu na twɛtwɛfoɔ panin ɛde ɛma ekɔ from Importers and Exporters Association of Ghana. Owura Samson Aringobet ɛkyerɛ sɛ sisi ano nneɛma nhyɛda nkɔ yie kura mfama ɔna wɔkra nneɛma efiri ɔman bi so ɛde ba ɔman mu. Na ɔna ɔmakra kakra mpo aba bɛduru port hɔ no. Ɛto ɛda so nti no ama ɔmo ntimi nyi ɔmo nneɛma. Ɛto no ne kaseɛ te sɛ mantena fa gyato. Ɛno nti ɔmo sra aban sɛ wontu anamɔ ɛmfa ho. Na ɛkɔba saa ɛbɛ kakra bɛkɔ dwom no unya bibia ntɔ ne nyina ne sɛ ɔmo kra nneɛma ɛbɛduru port no ɛto ɛda so ti no ɔmo ntimi nkoyi ne nyina ɛde ɔhaw ɛbɛbrɛ ɔman Ghana. Nneɛma a yɛkra efiri ɔman mu no September bosumi mu kamea sɛ ɛto a na ɛdeda so no ɛhuri akɔsoro yie paa ɛhuri akɔso ama akwakodu CD no ɛnkono a ɛkyɛ sɛ de abɛtɔ so no ɛso paa wei ɛnanam so ama Importers and Export Association of Ghana ɛde ato dwa sɛ ɛkɔba saa pɛ amanfoɔ nneɛma a abɛbedu ha bɔ hɔ no ɔmo ɛntimi ɛnyi ɛno nso bɛma Ghana yɛn ho akyerɛ paa ɛwɔ nnuanim anaasɛ nneɛma wokɔdwa so a wonya bi ɛntɔ na kakra na ɛwɔ dwa so no ne boɔ ɛbɛyɛ den ɔse sa wei nyinaa no ɛyɛ Custom Division of Ghana Revenue Authority etwa ne tia ɛyɛ GRA ɔmo ɛna ɔmo ho ɛbɔ mu na twɛtwɛfoɔ panin ɛde ma ekuo yi ɛyɛ Samson Aziki Aringobet ɔno no ɔde to nsɛmtwerɛfoɔ anim a ɔkyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ so no ɛnyɛ nti efiri ɔman mu no September bosumi mu kamea sɛ ɛto a na ɛdeda so no ɛhuri akɔsoro yie paa ɛhuri akɔso ama akwakodu CD no ɛnkono a ɛkyɛ sɛ deɛ abɛtɔ so no ɛso paa wei ɛnanam so ama Importers and Export Association of Ghana ɛde ato dwa sɛ ɛkɔba saa pɛ amanfoɔ nneɛma a abɛbedu ha bɔ hɔ no ɔmo ɛntimi ɛnyi ɛno nso bɛma Ghana yɛn ho akyerɛ paa ɛwɔ nnuanim anaasɛ nneɛma wokɔdwa so a wonya bi ɛntɔ na kakra na ɛwɔ dwa so no ne boɔ ɛbɛyɛ den ɔse wei nyinaa no ɛyɛ Custom Division of Ghana Revenue Authority etwa ne tia ɛyɛ GRA ɔmo ɛna ɔmo ho ɛbɔ mu na twɛtwɛfoɔ panin ɛde ma ekuo yi ɛyɛ Samson Aziki Aringobet ɔno no ɔde to nsɛmtwerɛfoɔ anim a ɔkyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ so no ɛnyɛ nti abanhwɛ sɛ obetumi atu ho anamɔn na nneɛma boɔ akɔ fam.